El presidente salvadoreño Nayib Bukele sorprendió a todos con un discurso que les voy a compartir a continuación. En medio del desayuno de oración que se encontraba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otros poderosos que los dejó sin palabras. Vamos a ver el siguiente video y te pido que te quedes hasta el final para la reflexión. Son 5 minutos que valen la pena ver. Veamos el video. Habla del momento en que Salomón ascendió al trono y Dios se le apareció en un sueño, invitándolo a pedir lo que quisiera de su corazón. Como sabes, Salomón podría haber pedido cualquier cosa: riqueza, poder. Los vencedores eran sus enemigos, o una vida larga, saludable y feliz. Pero no lo hizo. No pidió nada de eso. En lugar de eso, Salomón pidió sabiduría para servir bien a su pueblo. Y Dios respondió que, porque Salomón pidió sabiduría en vez de riquezas y honor, él le otorgaría sabiduría y todo lo demás. Dios le otorgaría sabiduría extraordinaria. Y también le daría todo lo que había pedido. Creo que este pasaje es atemporal. Los líderes no deben pedir riquezas a Dios, Fama o posesiones materiales. Nuestra experiencia nos ha enseñado que es imposible un cambio tan grande sin la intervención de Dios. La transformación de El Salvador, especialmente en seguridad, no es obra de humanos solo. Sabemos que solo fue posible gracias a que Dios hizo un milagro a través de nuestras manos y le damos la gloria. Él nos guió a tomar grandes decisiones en tiempos de gran oscuridad. Mucha gente no sabe que nuestro enemigo no era solo de carne y hueso, sino espiritual. Las pandillas no solo asesinaron, violaron, extorsionaban y adoraban a Satanás. Literalmente. Cuando fuimos a sus casas para arrestarlos, descubrimos altares utilizados en rituales satánicos. Esto está bien documentado. Subimos las fotos y videos de inmediato, pero por alguna razón, ¿no?, los medios de comunicación globales no consideraron que valiera la pena cubrirlo. Sabemos que las pandillas en El Salvador adoraban a Satanás, y algunas de ellas están aquí en Estados Unidos protegiendo a quienes buscaban paz y enfrentaron la maldición de las pandillas. Si Dios hizo esto por El Salvador, Él puede hacerlo por países de todo el mundo. Pero primero debemos pedir sabiduría. Quienes vean lo que hacemos allí verán a valientes mujeres, hombres valientes que se entrenan arduamente, lucharon aún más, arriesgando sus vidas con valentía, asombrosa valentía, pero todo eso habría sido inútil si Dios no hubiera querido que ganáramos esa guerra. Primero ganamos la guerra espiritual que se reflejaba en nuestro mundo físico. La guerra que ganamos aquí fue solo un reflejo de la física que ya habíamos ganado antes. Cada batalla, cada pelea, cada guerra digna de luchar debe iniciarse primero en el mundo espiritual para que se refleje en el físico. Hay una frase célebre en la Biblia dice que puedes preparar al caballo para la batalla, pero es Dios quien decide el resultado. La victoria está en Por eso, hoy venimos no a orar por riquezas, fama o fortuna, sino por sabiduría. Por sabiduría para todos los hombres y mujeres aquí presentes. El hombre y la mujer que influyen directamente e indirectamente en la vida de millones e incluso billones de seres humanos. El liderazgo no implica tomar decisiones que beneficien solo
a unos pocos o menos, pero significa tomar decisiones que sirvan y protejan a nuestro pueblo y que honren la confianza depositada en nosotros. Nuestra experiencia nos ha enseñado que el liderazgo no nos obliga a tener siempre todas las respuestas, pero nos obliga a buscar la sabiduría de Dios. Buscar su guía antes de tomar decisiones. Que Dios otorgue sabiduría a todos los líderes mundiales y nos bendiga a todos. De verdad que aplausos de pie para el presidente Bukele. Que un mandatario hable de esta forma en la actualidad es de verdad loable, es realmente de valientes, porque vivimos en un mundo donde cada día se promueve perseguir a los cristianos, alejarse de Dios, prohibir la lectura de la Biblia, inclusive en colegios, en lugares públicos, eliminan símbolos religiosos, y que él lo haga en la cuna del poder mundial, los Estados Unidos. De verdad que es para quitarse el sombrero. De verdad que en un mundo donde hoy en día se promueve más bien el satanismo, lo vemos en conciertos, lo vemos también en los Juegos Olímpicos. Reciente, el día de ayer, vimos cómo en la inauguración de los Juegos de Invierno fue una puesta en escena totalmente satánica. Así que de verdad, ojalá muchos tomen el ejemplo de Nayib Bukele y no solamente nombrar a Dios en un discurso, sino también llevarlo a la acción. Como pudieron ver, este fue un discurso que traduje con inteligencia artificial porque fue en inglés, así que las personas que quieran ver el video completo en inglés, se los voy a dejar acá a continuación. We are honored to welcome President Bukele as we reflect together in prayer, seeking wisdom for leaders, healing for nations, and peace among all people. Please join me in welcoming His Excellency President Nayib Bukele. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Good morning, everybody. Honorable members of the United States Senate and House of Representatives, distinguished national and international guests, people that are watching us right now, ladies and gentlemen. It is an honor to be here today alongside leaders of this nation and other nations and cultures and backgrounds. In a world where so much is driven by agendas, everything has to be fast, everything has to be rushed, everything happens at high speed, and under immense pressure, this space gives us a rare opportunity to pause and reflect, and a moment to remember why we do whatever we do. Because leadership is not just administration. That's the basic, that's the baseline, the bare minimum really, to keep things going. But true leadership comes down to one thing: decision making. As leaders, our job is to make decisions every day. Small decisions, middle decisions, big decisions, monumental decisions that shape the lives of millions. And that's not always easy. Making the right decisions is not always easy. And it needs one thing above all. There's a passage in the Bible, I'm sure everyone knows this one, but there's a passage in the Bible that I find very important for those in any type of leadership position. It talks about the time Solomon ascended the throne, and God appeared to him in a dream, inviting him to make a request for whatever was in his heart. As you know, Solomon could have asked for anything: riches, power, victories over his enemies, or a long, healthy, happy life. But he didn't. He asked for none of that. Instead, Solomon asked
for wisdom so he could serve his people well. And God answered that. Because Solomon had asked for wisdom when he could have asked for riches and honor, God would grant him extraordinary wisdom. And he would also give him everything he hadn't asked for. I believe this passage is timeless. Leaders shouldn't ask God for riches, fame, or material possessions. Leaders should ask him for wisdom. A couple of days ago, we had the honor of hosting a national prayer breakfast in El Salvador for the first time. And over there, I share a little about the miracle unfolding in our country. As you know, El Salvador was the murder capital of the world. That was our nickname, murder capital of the world, the most dangerous place in the whole wide world. And now is the safest country in the whole continent. So over there, we talked a little about the miracle unfolding over there. Our experience has taught us that it's impossible to have such big change without the intervention of God. The transformation of El Salvador, especially when it comes to security, is not the work of humans alone. We know it was possible only because God worked a miracle through our hands. And we give the glory to him. He guided us to make great decisions in times of great darkness. Many people don't know that our enemy was not just a flesh and blood, but spiritual as well. The gangs didn't just murder, rape, extort, they also worship Satan. Straight up, literally. When we went to their homes to arrest them, we discovered altars they've been using for satanic rituals. This is well documented. We put up the pictures, the videos right away. But for some reason, the global mainstream media didn't think it was worth it to cover it. But we know gangs in El Salvador were satanic, and they worship Satan, and some of those gangs are here in the United States. Bringing security to our people meant shielding them from that. Shielding the innocent from the plague. Putting the safety of our honest people first. Guarding those who were seeking peace and had to face the curse of the gangs. If God did this for El Salvador, he can do it for countries all over the world. But we must first ask for wisdom. Anyone see what we do over there, and they will see brave women, brave men that trained really hard, fought even harder, went with risking their lives with their courage, amazing courage. But all of that would have been worthless if it wasn't because God wanted us to win that war. We won the spiritual war first, and that reflected in our physical world. So the war we won here was only a reflection of the physical war we had won before. Every battle, every fight, every war worth fighting has to be won first in the spiritual world, so that can reflect in the physical world. There's another famous saying in the Bible that you can prepare the horse for the battle, but it's God who decides the outcome. The victory lies in him.
That's why today we come not to pray for riches or for wealth or for fame, but for wisdom. For wisdom for all the men and women here in this room, for all the men and women in positions of power, for all the decision makers, for all the policy makers, for the politicians, for the businessmen, the men and women who directly and indirectly influences the lives of millions and even billions of other human beings. Leadership never means making decisions that serve just a few or less us, but means making decisions that serve and protect our people and that honor the tasks entrusted to us. Our experience has taught us that leadership does not obligate us to have all the answers all the time, but it does obligate us to seek God's wisdom, to seek His guidance before making any decisions. It obligates us to prepare to the best of our abilities and to remember who ultimately grants the victories. May God grant wisdom to all world leaders, and may God bless us all. Amen.